विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी विज्ञान विषयातील पाठ क्रमांक 7 न्यूट्रिशन अँड डाएट या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लँक्स. रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. क्वेश्चन ए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड and utilizing it for all life processes is called answer nutrition. Question B, all the substances in our food which are useful for various bodily processes are called nutrients. Next question, question C, carbohydrates and dash provide dash to our body. Answer, carbohydrates and fats provide energy to our body. Next question, question D, in a balanced diet all the nutrients are present in the dash proportion. Answer, in a balanced diet all the nutrients are present in the adequate proportion. Next question, question E, in the food pyramid cereals are given the maximum space because they fulfill our dash dash requirements. Answer, in the food pyramid cereals are given the maximum space because they fulfill our energy, carbohydrate, dietary requirements. Next question, question F, intake of more food than necessary causes dash dash. Answer, intake of more food than necessary causes obesity. Next question, question number 2, spot the following in the table of vitamins and minerals. खनिजे आणि जीवनसत्वाच्या तक्त्यामधून खालील माहिती शोधून काढा. क्वेश्चन ए, द न्यूट्रिएंट प्रेझेंट इन द सायट्रस फ्रूट्स म्हणजे लिंबूवर्गीय फळांमधील पोषक तत्वे. आन्सर, विटॅमिन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, विटॅमिन्स और मिनरल्स प्रेझेंट इन द मिल्क. दुधापासून मिळणारी खनिजे किंवा जीवनसत्वे. आन्सर, मिनरल्स लाईक कॅल्शियम अँड फॉस्फरस अँड विटॅमिन्स ए, बी अँड डी. Next question, question C, causes and symptoms of night blindness, scurvy, rickets and beriberi म्हणजे रात आंधळेपणा, स्कर्वी, मुळदूस या आजारांची कारणे आणि लक्षणे. आन्सर, नाईट ब्लाइंडनेस म्हणजे रात आंधळेपणा. कॉज, डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन ए अँड सिम्पटम inability to see in dim light. Next disease, scurvy. Cause म्हणजे कारणे, deficiency of vitamin C, symptom लक्षणे, bleeding gums. Next disease, rickets. Cause म्हणजे कारणे, deficiency of vitamin D and symptoms म्हणजे लक्षणे, softening of bones causing pain and fractures. Next disease, beriberi. Cause कारणे, deficiency of vitamin B1 and symptoms लक्षणे, nerve disorder. Next question, food required to prevent the above diseases. वरील आजार टाळण्यासाठी कोणते खाद्यपदार्थ खावेत? Answer, food stuffs to prevent night blindness. Answer, red and yellow vegetables and fruits, leafy vegetables, milk and butter. Next question, food stuffs to prevent scurvy. Answer, citrus fruits, lemon, amla, tomato, green leafy vegetables. Next question, food stuffs to prevent rickets. Answer, sun bathing, milk, butter, fish, meat,
and eggs. Next question, food stuffs to prevent beriberi. Answer, cereals, nuts, pulses, milk, meat and fish. Next question, question E, causes of anemia. Anemia होण्याची कारणे. Answer, deficiency of iron and vitamin B12. Question F, essential minerals for healthy bones and teeth. दात व हाडांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक खनिजे, कॅल्शियम and phosphorus. Next question, question G, sensory organ affected due to deficiency of vitamin A. ए जीवनसत्वाच्या कमतरतेचा ज्ञानेंद्रियावर होणारा परिणाम. Answer, eyes. Next question, question number 3, choose the correct alternative. योग्य पर्याय निवडा. Question A, pulses are a very good source of 1. carbohydrates, 2. proteins, 3. fats and 4. minerals. Answer, proteins. B, dash provide maximum energy to the body. Option 1, cereals, 2. leafy vegetables, 3. water and 4. amla. Answer, cereals. Next question, question C, goiter is caused by a deficiency of the mineral. Option 1, iron, 2. calcium, 3. iodine and 4. potassium. Answer, iodine. Question D, dash is the type of junk food. Option 1, orange, 2. milk, 3. bhakari and 4. chocolate. Answer, chocolate. Next question, question number 4, use the food pyramid to select food items of your choice for 3 days. अन्न पिरामिडचा वापर करून खाण्यासाठी तुमच्या आवडीप्रमाणे 3 दिवसांसाठी अन्नपदार्थ निवडा. कंडिशन्स म्हणजे अटी. 1. The diet for all 3 days should be balanced. 3 दिवसांचा आहार संतुलित असावा. And 2. There should be variety in the items chosen for 3 days. तुम्ही निवडलेल्या 3 दिवसांच्या आहारात विविधता असावी. Answer, Day 1, बाजरा और ज्वार रोटी, दाल with rice, leafy vegetables, milk and ghee. Day 2, चपाती, sprouts, apple, curd rice, eggs, bread and butter. And Day 3, cereals like cornflakes, fruit salad, green vegetables and sabzi and dal. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी विज्ञान विषयातील पाठ क्रमांक 7 न्यूट्रिशन अँड डाएट या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यास लिहिला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथं थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.